Okay, so the topic that we have to discuss for this week today is identities. So there's a lot of formula in this topic. So the first batch is the trigonometric identities. So the trigonometric identities, paki-screenshot na lang po muna ito. Or kung mabilis mag-share kayo dito. So gamitin natin siya. So we have here the trigonometric identities. So kasama dyan is the reciprocal identities. So kapag sinabi natin the reciprocal identities, that is the mabaliktaran ng isa. So cosecant theta is equal to 1 over sine theta. So equal silang dalawa. Then secant theta is equal to 1 over cosine theta. Then cotangent is equal to 1 over tan theta. And the sine theta is equal to 1 over cosine theta. And cosine is equal to 1 over secant. And tangent is equal to 1 over cotangent theta. Normally, ito lang ang ginagamit. So, ito. Yung cosecant is equal to 1 over sine and secant is equal to 1 over cosine. Yun yung normally na ginagamit. Pero ginagamit din yung apat. Then proving. So the next is the quotient identities. In the quotient identities, meron tayong tan is equal to sine over cosine and cotangent is equal to cosine over the sine. So kung mapansin nyo, itong dalawang to, they are reciprocated to each other. So reciprocal lang sila. Sa tan is sine over cosine, sa cotangent is cosine over sine. So baliktad lang sila. Then Pythagorean theorem, we have cosine squared theta plus sine squared theta is equal to 1. Then 1 plus tan squared theta is equal to secant squared theta. And 1 plus cotangent squared theta is equal to cosecant squared theta. Now, para madaling matandaan, meron tayo on the right. Ito yung ating tinatawag na Piatos form. Meron ka dito 1 sa gitna. Ito yung 1. So, nakalagay dito sa ito, we have here the cosecant theta is equal to 1 over sine theta. So, ito lang siya. Ito yung cosecant. So, i-ano siya is equal to 1 over sine. So, pag-ano siya pataas. The next is the secant. Ito yung secant. So, this is 1 over the cosine. Ito siya. Then yung cotangent, ito yung cotangent, bali 1 over tan. Then, yung tan, yung sine, ganun siya. Kung sine naman, it's, 1 over kung sine naman, pabalik naman siya. Ito yung sine, then 1 over the cosecant. So, ganun siya ganito. Next, paano naman itong quotient identities? So, tangent is equal to sine over cosine theta. Ito yung tan mo. Tan is equal to, papunta siya dito, sine over the cosine. Pag cotangent naman, baliktad. So, papunta siya, cosine over the sine. So, ganun siya. Okay po. Next is the Pythagorean. For the Pythagorean theorem, so meron ka ditong cosine squared plus sine squared. Pag ganito siya, ito yung arrow. Yan. So, mag-aaroon ka dito ng plus sine, mag-aaroon ka dito ng sine plus cosine or sine squared plus cosine squared is equal to 1. So, pag ganito siya. Ganyan yung arrow. Susundan. Tapos 1 plus, ganito yung plus, 1 plus cotangent
squared is equal to cosecant. Tapos yung tangent, babalik dito naman siya. So, tangent plus 1 is equal to secant squared. Pwede mong baliktad yung ito. Pwede siyang 1 plus tangent squared or tangent squared plus 1. Kasi addition naman kasi siya. Pwedeng baliktad. Ito, pwedeng 1 plus cotangent or cotangent squared plus 1. Okay? So, yun. Let's up the example. Example number 1, we have to convert the 1 minus secant theta over tan theta into expression involving the sine and cosine only. Now, you have to remember na kapag ang given ay nasa sine na at ang given ay nasa cosine na, no need to replace. Hindi na siya kailangan palitan. So, let's have first the line ng paper. Okay, let's have the 1 minus secant over tan theta. So, magkakaroon tayo dito na 1 minus secant theta over the tan theta. So, this will be equal to, ang papalitan natin dito is yung secant. Itong secant na to, at saka yung tangent. Kasi, siya ay wala sa sine and cosine. So, pag palitan natin ito, magkakaroon tayo ng 1 minus ano yung reciprocal ng secant? Anyone? Secant tayo. Secant theta. Anong possible natin ipalit kay secant theta? Actually, 1 over cosine po sa theta po. Okay, so magkakaroon tayo ng 1 over cosine theta all over. Ano yung possible ipalit natin kay tan theta? Meron na siyang sine and meron na siyang cosine. Puro na yun. 1 over cotangent po. Ipapalit natin yung 1 over cotangent theta. Sabi kasi sa rule ay dapat sine and cosine para mas mabilis siya i-evaluate or i-simplify. Aside from 1 over cotangent theta, RJ, anong possible na ipalit? Oh yes, Cheryl. Yung sin theta over cosine theta po. Okay, so we can apply the sin theta over the cosine theta. Kasi pag pinalit natin si cotangent theta, yung cotangent, papilitan pa ulit natin siya. Kaya, doon tayo sa pinaka-simple. So, magkakaroon tayo ng 1 minus 1 cosine theta all over sin theta over the cosine theta. So, yun po yan. Then, after this, we have here the complex fraction ang tawag nito kasi fraction over the fraction. Simplify muna natin yung numerator sa taas. Yung numerator is 1 minus 1 over cosine theta. So, ito, multiply lang natin dito kasi siya yung denominator. So, magkakaroon tayo dito ng cosine theta minus 1 all over the cosine theta. So, again, multiply natin yung cosine dun sa 1 kasi 1 times cosine is cosine. Then, minus 1 copy the minus 1 all over. Since multiply natin siya, paparehas na siya ng denominator which is the cosine theta. All over the sine theta over the cosine theta. Now, apply natin siya yung complex fraction. Kukunin natin ngayon itong reciprocal nito. Kasi multiply natin siya doon sa numerator. So, magkakaroon tayo dito ng cosine theta minus 1 all over cosine theta. Multiply natin siya ng cosine theta over the
the sine theta. Okay. Ano yung possible ika-cancel natin dito? Para lang itong fraction. Yung cosine theta po. Okay, so we can cancel the cosine theta and the cosine theta kasi isa ay nasa numerator at isa ay nasa denominator. So, ang natira natin sagot ay cosine theta minus 1 over t sine theta. And this is the final answer. Okay? Question. Kaya ba? Kakayanin. Okay, so next example. Okay na ba? Okay. Okay. The next example, we have to verify if sine theta is equal to tan theta over the secant theta. So, we need to verify that kung ang sine theta daw ba ay equal kay tan theta over the secant theta. So, ano yung mga papalitan natin dito? So, ang papalitan natin dito na wala sa sine and the cosine is the tangent and the secant ulit. So, in this case, kailangan natin ma-prove na sila ba ay equal or hindi. Yung sine theta is equal to tan theta over the secant theta. So, this will be sine theta is equal to the tangent. Ano yung papalit natin kay tangent? Again, I disregard to use the cotangent, 1 over cotangent kasi pag ginamit ko siya, papalitan mo ulit siya. So, mas haba ulit siya. The same as kanina, yung tangent natin, we can use the sine theta over the cosine theta all over yung secant, ang papalit natin, the same as earlier. So, magkakaroon tayo ng 1 over the cosine theta. Next, we have now the complex fraction. So, gano'n tayo ng reciprocal. So, this will be sine theta is equal to sine theta over the cosine theta. Multiply natin yung reciprocal denominator, which is the cosine theta over 1. And after this, we can cancel this. We can cancel this. So, continuation here. Magkakaroon tayo ng sine theta is equal to sine theta over 1. Just to simplify, so this will be sine theta is equal to sine theta over 1 is sine theta. So they are equal. Okay pa? Question? Yan naman. Let's move. We have here the tan squared theta plus 1 over tan theta and cosecant squared theta. So, in this case, we need to verify if the given is equal to tan theta. So, kailangan natin mag-prove na siya ay equal kay tan theta. Kung hindi naman, kung hindi talaga lalabas, hindi. So, in this case, ang papalitan natin dito ay, pwede natin palitan yung tan, pero yung nasa right side. Pero it remain as the given itself. So, ang galawin lang muna natin dito is the tan squared theta plus 1, tan theta, and the cosecant squared theta. Okay, so this take as the tan squared theta plus 1 over the tan theta cosecant squared theta is equal to tan.
Now, ito, remain as the given. So, hindi naman natin siya papalitan. So, ano yung possible? Let's have the numerator on the left side. Ano yung possible na ipapalit natin kahit tan squared theta plus 1? Second square theta po. Okay, tama. So, magkakaroon tayo dito ng secant squared theta. Now, saan siya galing? Ito siya. So, magkakaroon tayo ng secant squared theta over yung tan natin, the same as kanina. So, magkakaroon tayo ng sine theta over the cosine theta. Then, itong cosecant, ano yung possible na ipapalit natin dito? Cosecant squared. Ano yung kabaliktaran ng cosine? Cedric. Ano ang kabaliktaran ng cosine? Yes, Micaela, what is the reciprocal of cosine? Yung walang square no, na cosine lang tayo. Nawala na sila. Yes, Johan, what is the reciprocal of cosine? 1 over secant po. Cosine. Sir, cosecant. Oo. Kabaliktaran po ng cosecant ay 1 over sine po. Okay, so let's Theta. use this one. Oh, okay. So, magkakaroon tayo ng 1 over sine theta. Kaso, yung given natin ay may squared. So, lagyan natin siya ng squared. Pwede naman yun. So, is equal to tan theta. Now, at is muna natin itong given natin is equal to. So, ang solve muna natin ay itong part na to. So, magkakaroon tayo dito ng secant squared theta all over the sine theta over the cosine theta multiply by 1 over the sine squared theta. So, yun yung ating solve. Now, in this case, pwede na tayong mag-cancel out ng isang sine. Kasi, yung nasa baba ay dalawa kasi squared siya. So, matitiran tayo dito ng secant squared theta all over the 1 over the cosine theta. So, yun yung pinaka-simplify ng baba. Now, sa numerator, palitan ulit natin siya in terms of the cosine and the sine. Ano yung possible na ipapalit natin dito ay secant squared theta. Kabaliktaran ng secant. Wala na tayong possible dito sa hindi na to pwede kasi babalik lang siya sa kanyang original given. So, gamitan natin siya nung pinaka-basic. Alisin muna natin yung squared. Ano yung possible? Yes, Bruno. 1 over cosine po. Okay, so magkakaroon tayo dito ng 1 over the cosine theta. Since ang given natin ay may squared, lagyan natin siya ng squared. All over the 1 over the cosine theta. So, this will be equal to, get the reciprocal of this. So, magkakaroon ka ng 1 over the cosine squared theta multiply by the cosine theta over 1. Dalawa to. Dalawa yun dito, isa dito. Cancel. So, this will be equal to nasaan na yung isang sign? May sign pa pala dito. Sorry. Correction. Nawala yung sign.
kulang to. All over cosine and sine theta. Ayan. All over 1 minus cosine theta and sine theta. Ayan. So, balik tayo sa ating given. So, magkaroon tayong 1 over d cosine squared theta multiply by yung reciprocal nito, which is, now saan galing yung sine? Ito, kinancel natin dito kanina. Yan. Dalawa nga pala to, so may natira pang isa. So, kaya nagkaroon ka dyan ng cosine theta and d sine theta. So, multiply natin siya ng cosine theta, sine theta, over 1. So, cancel tong 1. Cancel tong cosine. Kasi sila ay numerator and denominator. So, magkakaroon tayo dito ng natira natin is d sine theta over d cosine theta. Now, ano yung value ng sine theta over d cosine theta? Tan theta po. Okay, this is tan theta. Now, itong tan theta na to, ito yung dito. So, therefore, karoon tayo ng tan theta is equal to tan theta. They are equal. So, ang next given ay secant theta minus sine theta tan theta is equal to cosine theta. So, we need to prove that the secant theta minus sine theta tan theta is equal to cosine theta. So, in this case, kakaroon tayo dito ng secant natin. Ang possible natin ipapalit kay secant ay 1 over cosine theta minus this is sine theta. No need to change. Yung multiply natin siya na yung tan natin is the sine theta over the cosine theta is equal to cosine theta. Now, in the given, ano yung possible nating i-cancel? Kung meron man. Okay, so wala siyang possible. Kasi pareha silang nasa numerator. So, gagawin natin dito is 1 over cosine theta is minus, multiply natin to dito. Sine theta, multiply by the sine theta. Karoon tayo ng sine squared theta over the cosine theta is equal to cosine theta. Since pareha sila na, so magkakaroon tayong 1 over cosine theta minus 1 sine squared theta over the cosine theta. Pareha sila ng numerator. So, pag-isahin natin siya. So, magkakaroon tayo dito ng cosine theta, then 1 minus sine squared theta is equal to cosine theta. Now, ano yung value ng 1 minus sine squared theta? From here. What will be the value of 1 minus sine squared theta? Okay, so this will be, so this will be cosine squared theta. So, bakit siya naging cosine squared theta? So, from sine squared theta plus cosine squared theta is equal to 1, ilipat lang natin ito dito. So, magkakaroon tayo dito ng cosine squared theta is equal to 1 minus sine squared theta. So, yun po yun. Yung 1 minus sine squared theta is equal to cosine squared theta all over the cosine theta is equal to cosine theta. So, cancel natin siya. So, may matitirang isa. So, cosine theta is equal to cosine theta. So, equal na sila.